Wito wa mashujaa wetu wa kuweza kujitolea ni kudhihirisha ya kwamba wapwani wanaendelea vizuri na wanashirikiana kwa umoja, na kuweza kuona ya kwamba wanapata mashujaa katika sehemu hii yetu ya pwani. Sehemu ya pwani ni sehemu ambayo ina mashujaa wengi. Kwa hivyo tunapongeza sana serikali kuu kuona ya kwamba imekubali kuweza kuwaonyesha siku ya leo na kuweza kudhihirisha ya kwamba wanawapenda watu wa pwani. Kwa hivyo tunamshukuru sana rais wetu na gavana wetu Mama Fatuma Achani kwa ajili ya kuweza kuonyesha ushujaa na upendo wa kushirikiana na serikali yetu kuu kwa ajili ya mashujaa wa Kenya yetu yote nzima. Kuna mashujaa wengi ambao wako katika Kenya nzima. Siku ya leo wataweza kuonyeshwa mahali hapa, na ni pongezi kubwa sana kwa ajili ya kuona ya kwamba Kwale yetu ama pwani yetu imeweza kuonyesha mashujaa katika siku ya leo. Pongezi kubwa sana. Shukrani sana baba. Enjoy. Asante sana. Wacha tuweze kuzungumza na, kama unaweza simama tu dakika moja, utueleze jina, umetoka wapi, kama una reside eneo la Kwale, kama unatoka hapa Kwale ama unatoka wapi, alafu tueleze manufaa yapi umeweza kuona tangu mashujaa imekuja. Mimi kwa jina Hassan Hussein Ahmed, naishi Kwale, especially Ukunda Diani Beach. Hapa Kwale kuna manufaa kubwa sana, na tumeshukuru kupata hii sherehe. Ni mara ya kwanza tangu Kenya mapata uhuru, na mimi nikaa Ukunda Diani Beach mwaka 40. Utawala huu si mbaya, lakini wengine analaumu, lakini kwa bandi wetu iko sawa. Kwa sababu umesema unaishi Ukunda, pale kuna Diani Beach, kuna wavuvi hapo. Maybe wito wako kwa serikali kuu, si serikali ya county peke yake, serikali kuu ni gani kuimarisha utalii na wavuvi pale? Utalii amekuwa mzuri zaidi tangu serikali imeingia. Hajawahi kuona utalii kama hiyo, ni wengi sana, na uvuvi amebahatika sana. Wabale amepewa pesa na anafanya kazi nzuri sana. Sawa bwana. Shukran sana. And of course the residents are still jubilated that this is the first time that this celebration is coming here, and of course you do know that the national celebrations are being rotated across the 47 involved in it, so as to show equity as well as the beauty within other regions that are residing in various parts of the country. You know, there are 47 counties, and since the start of the rotation of the Mashujaa Day, few counties at least have had the opportunity to host the Mashujaa Day celebration. We just heard from one of the residents just something about he has resided in Ukunda. Ukunda is just a few kilometers away from Kwale town itself. It is a little bit lively down there, and of course Kwale town has been living in the shadows of Ukunda, given that there is Diani Beach and other resorts that are residing in the particular area. And of course they're just urging the government to ensure even sleepy towns like Kwale County can be resuscitated. Of course they're saying this Mashujaa Day have been able to ensure that the walkways, and of course you know that Kwale town at exactly 5 p.m. the shops were used to be closed down, people used to go home. It's a little bit dull, doesn't have nightlife, but once the Mashujaa Day celebration came here, and of course for the last 2 days or so, the town has been a little bit lively. Areas that have received a lot of some of the apologies for that, some of the refurbishments and refurbishment is the Kwale town itself. Cabins have been laid, roads have been expanded, as well as the Diani airport itself. It can host now many aircraft can land there. That has not used to be the case in the past. And of course the residents are saying once the tourism season peaks, and of course they'll see a number of them coming into just Diani areas of Ukunda as well as here in Kwale town. Of course we'll continue to bring some of these opinions. Right now it's just the opening session. We are waiting for the main host, our main guest, who is President William Ruto, First Lady, as well as other leaders within the higher government. Even the First Lady yesterday was out to the girls, and of course some of the programs that she has been spearheading, and of course assuring that the government will be there for the young child as well as the poor child within the respective programs that are being carried out. And of course this lane that we are right now is where the residents are still streaming, and you can see some of the residents are still streaming into the stadium, and of course the security is up to par. But as I told you, if the stadium is full to the brim right now, the residents, after the showcasing of none other than the Kenya Defence Forces troops and other troops from the National Police Service, they'll be allowed to sit
at the center of the stadium so as to see and get a chance to see the president during his speech, and other high-ranking members will be sitting on the main dais. Also, you've just heard from my colleagues, that is Kamcha and Andrew. They are on the section where the Mashujaas are 142 of them, and 20 of them, over 20 of them are from this particular region. The residents are still coming in. Let me just get a view of them. Let me just get a chance to kuzungumza baba na pamoja tuweze kuzungumza nayo. Hii ni runinga ya KBC Channel 1. Tueleze maoni yako ni yapi? Mashujaa iko hapa, unahisi vipi? Kwa kweli maoni yangu ni mazuri sana. Kwa sababu gani? Ni mara kwanza Kwale kupata Mashujaa Day. Nashukuru. Kwa kweli mama Achani amefanya mambo mazuri, kwa sababu uwanja wetu umetengenezwa vizuri, tunasherehekea, tunafurahikia Madaraka Day. Matarajio yako ni gani haswa kwa serikali kuu, kwa sababu itakuwa hapa, rais atakuwa hapa, serikali kuu itakuwa hapa, matarajio yako ni gani? Matarajio yangu kwamba yale ambayo mzee rais wetu ataongea itafuatisha sisi kwa Kwale na kwa jumla ya Kenya nzima. Kitu muhimu, naamini kwamba rais wetu ataongea mambo ya amani, tukae na amani. Sisi kwa Kwale tutasherehekea na tunafurahia sana kwa ujio wa rais wetu. Kwa Wakenya wanaotazama sasa, Kwale inajulikana kwa sababu ya uvuvi na utalii. Labda wito wako kwa serikali ni gani kuimarisha hizo sekta? Kwa kweli ujio wa rais, nafikiri utalii utazidi kunawiri, kwani kwa sababu sisi mategemeo yetu hapa Kwale ni utalii, na utalii kidogo unapona juu kwa sababu gani? Kwa sababu ya amani ya Kenya ambayo hapo. Nashukuru sana kwa ujio wa rais, na utalii kweli utakuwa mzuri zaidi hapa kwa Kwale. Mwisho tu, kuna mechi baada ya hapa, tunatazama hiyo mechi. Baada hapo tutatazama hiyo mechi ya kwa sababu mimi ni mchezaji wa mpira. Kwa hivyo napenda mpira, kwa hivyo naangalia mechi. Watu wachane na Arsenal na Man U watazame mechi. Watu wachane na Arsenal na Man U watazame mechi. Leo watu wote waache mambo ya Arsenal na Man U. Waangalie mechi kwa Kwale. Kwa sababu waacha pia mambo yote mbali. Nashukuru sana. Asante. And of course you see the jubilation is already written on their faces, and of course there is a match afterwards, after this celebration, while the president goes goodbye, heads to the mini statement that has been built. This is the first mini statement here in Kwale County. When the president is there, the residents have been urged to not leave the stadium, given that there will be a match. That has been the custom. If you remember the last event that we had in the national celebration, of course it was Gor Mahia's first weapon to have a chance to entertain the thousands of people who have come to the. And of course we're just keeping an eye on the residents here so that they can at least ensure we can get a lot of views. But the stream is still ongoing here. The residents are still coming in, but we'll get a chance to speak to them. Entertainment session. John Jacob Kire is on the other side as well. Let's continue to get views from him, as well as Anburu and as well as Kamcha Menza, who are with our heroes and heroines will be feted today by President William Ruto. Let's head over to my colleagues who at least have lined up guests, and we'll continue sampling some of the views of the residents here in Kwale County and other people who have joined us from various parts of the nation itself. Ilitajwa kuwa Mashujaa, manake ni siku ambayo inawatambua wale waliofanya shughuli ama maswala fulani ya kiujasiri, ama pia inaitwa heroes and heroines. Kwa hivyo ni wanawake na wanaume wote kwa pamoja, si ndio? Na tulikuwa tumewaambia ni wangapi watakaopewa tuzo siku hii ya leo. 146 watapata tuzo na 22 wanatoka eneo hili la Pwani. 22 wanatoka katika eneo la Pwani. Turuhusu tu tuzungumza na wawili watatu, manake hapa tulipo ni katika hiyo sehemu ambayo wamekaa. Hebu tufuate tu kidogo tuzungumze nao. Habari zenu baba zanguni? Hii KBC mko live. Nyinyi ni Mashujaa, sivyo? Haya, nizungumzie kwa jina lako, uniambie jina lako kwanza, alafu unaambie wapata tuzo gani ama umefanya nini wewe kupata tuzo hii. Mimi ninaitwa Reverend Clement Wambua. Mimi natoka Machakos na mimi nimepata tuzo ya spiritual life.
Spiritual life, pengine tufafanulie umefanya nini haswa, ama ni katika kutoa chakula cha roho vile? Mimi nimeunganisha watu wengi sana kama 800. Niliwaunganisha na harusi. Kwa hiyo ukiniita nitakuunganisha. Kwa hivyo tunasema wewe ndio umeunganisha harusi nyingi sana hapa. Wewe ndio unatambulika kuunganisha Kenya yote. Sasa mimi nafanya hiyo kazi, na ile kazi nyingine ninafanya ni ya kuleta vijana kwa Kristo. Wale ambao wanakunywa pombe wanawacha, ninawaambia neno la Mungu, wanaokoka, wanakuja kwa kanisa, na kuna wengi sana ambao walikeukia Yesu, wanafanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo huyo amesema chakula cha kiroho. Umemsikia akisema chakula cha kiroho na kuunganisha watu. Sijui kama hao ambao niliunganisha wakikosana wanakuja kwangu, ninawaita, ninawaunganisha tena. Na ninasikiliza kama jaji, na ninawaambia nende mkae vizuri na murekebishe hii tabia. Sawa, huyo amesema ameunganisha harusi 800. Hata ndio idadi kubwa hiyo, sijajua. Sijui alifanya utafiti gani, ni shujaa. Atapewa tuzo yake. Nishika tuzo na pili hapa. Labda pia mzee wangu nitaomba tuanze na majina yako, alafu utatueleza umekuja hapa kwa tuzo gani na umetoka wapi? Kwa majina naitwa Kansala Christopher Koyogi. Mimi natoka wilaya ya Nandi, kaunti ya Nandi. Labda ni kipi umefanya ndio leo uweze kutuzwa kama shujaa? Nimekuwa kansala for 24 years, nikaunganisha wananchi, tulimaliza umoja, tulimaliza amani kwa hiyo area, na tunataka kuunda sheria ya wazee ya kuchunga amani katika Kenya. Hatutaki Kenya tena itoke na machafuko ile haina maana. Kwa hivyo wewe ni mpenda amani na unahakikisha kuchunga amani. Tutaunganisha wananchi wote wa Kenya, na tutaunganisha na viongozi na watu wa kanisa, mpaka Kenya inakuwa Kenya nyingine tofauti. Asante sana. Labda pia tutaweza kupata shujaa mwingine hapa. Uweze kunieleza tu jina lako, alafu nieleze umetoka eneo gani, na leo wewe ni shujaa. Kwa nini wewe leo ni shujaa? Asante KPC team. Kwa majina naitwa George Nyakundi, natoka Gusirand, sehemu ya Matoke, mahali inaitwa Nyamira County. Mimi ni shujaa kwa sababu nimeangalia watu wanaongea Kisungu mingi sana. Kila kitu ni ya Kisungu, lakini sisi ni Waafrika na tunatetea mila na desturi ya Mwafrika, dawa ya Waafrika, lugha yetu na culture. So leo nimekuja hapa kama shujaa wa indigenous knowledge. Tunatetea wasee wa Kongwe, kina mama wa Kongwe. Unajua wakati mwingine wanachinjwa, wanakatwa, ukiseeka unaitwa mchawi. Lakini tunataka kuwaambia watu wetu wa Kenya kuwa hata wewe utaseeka, na ukiseeka uko na ile akili ya Mwafrika. Hizo ndio tumefanya huko Gusirand under Mwanyagetinge Heritage Council. Hata hapa Kaya tumekuja hapa, watu wananyongwa. Tunataka wasee waheshimiwe. Asante sana kwa kuwa shujaa wa wazee, kuhakikisha kuwa wazee wanalindwa katika nchi yetu ya Kenya. Labda mami, utaanza na majina yako. Alafu utanieleza kwa nini uko hapa leo, ni tuzo gani unapewa ya mashujaa? Kwanza anza na majina yako. Nasikia kweli? Nataka pia nisikie ile nasema. Hauwezi kusikia mama, wewe niambie, ueleze mtazamaji. Mimi kwanza ndangauliza jina ile kubwa ya majina yote kwanza, alafu ndio niseme yangu. Unieleze jina lako ni nani? Nimalizie lakini msinikate. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya neema ya Yesu Kristo, King of Kings. Naitwa Eunice Nekesa. Nimekuja hapa kwa ajili, nililetea Kenya Gold 1978. Labda ni tuzo gani ambayo unapewa? Kwa nini leo unapewa tuzo? Na leo hiyo mkuki, yani nifanye, si ndio hiyo? Imenifanya nikuja hapa ni mkuki. Kurusha yani upande wa sports. 1978. Nilisalamia babangu ya kwanza mkono. Wewe ni mchezaji mashuhuri wa kurusha mkuki. Ile ni mkuki, ile ni Mungu alinipatia.
Sasa leo hii tena tangu 78 president wapita wa 4. Hii leo ndio nimesikia. Guys of today were the ones who were in your shoes yesterday, and as we celebrate our heroes today, tomorrow we could be celebrating you. And this celebration of the Coast region, as governors from the Coast region, how do you feel about this celebration coming today? Amazing. All leaders are here. We are here. Level of patriotism, loving the country over everything else. Thank you very much. Governor Kilifi, thank you. How do you feel about the celebration? I feel happy that has come to Kwale. I hope sooner or later the president also will ask him to come to Kilifi. We are so happy that because as they celebrate Mashujaa, we had one of our own, the Katilili Wanenza. So it's so nice that this celebration has come to pass. Kilifi obviously has a good number of people who participated in the freedom of this country. Do you feel like they've been honored enough? More could be done. Yeah. More could be done. Yeah. We are in a period of political transition of some sort. How do you feel about this process? What is your message to Kenyans at this point of a political transition of some sort? I think we just ask Kenyans to be peaceful as all these happenings at the moment. Both houses of the country, National Assembly and Senate, made their verdicts. The other party is still pursuing their constitutional rights. We just ask everybody to be peaceful and let all the process. New Superstay Skin Tint. For a bright, fresh look. Maybelline, New York. Just quickly grab this interview from the woman of Mombasa. Kwa sababu ya kwamba ni mambo na maendeleo, na pia vile vile tunasema katika mashujaa haya leo ambao tunasherehekea, tujue kuwa vijana pia ni mashujaa, na tuone mipango kambambe ya kuhakikisha vijana wamepata ajira na vijana wamepata miradi ambayo itawawezesha waweze kuwa Wakenya ambao wako na heshima na Wakenya ambao wanaweza kujitegemea, kwa sababu tukifanya hivyo tu ndio tutaweza kuweka ili taifa kuwa na umoja, kwa sababu hizo na jana tulikuwa na sitofahamu na hatutaki sitofahamu. Tunataka mheshimiwa rais vile alivyofanya kuweka umoja wa Kenya na kuondoa hizi sitofahamu katika taifa la Kenya, asisitize umoja wa Wakenya, viongozi waweze kushirikiana. Na niweze kusema mheshimiwa Raila na mheshimiwa Ruto leo nitasema pia ni mashujaa wangu, kwa sababu wakati kulikuwa na zilizala katika taifa letu la Kenya waliweza kuongea na wakasema lazima nchi iwe na utulivu, lazima nchi iwe na amani, na hiyo ndio tunasema ni ushujaa, kwa sababu kuwa shujaa ni kuweza kuleta amani, kuleta maendeleo katika taifa. Kina mama pia wasiachwe nyuma katika nyanja za uongozi. Shukrani kina mama, sasa hivi tuko na wasaba, lakini tunasema tunataka kuwa na kina mama 24 wakiwa magavana katika jamhuri yetu ya Kenya. Asante sana. Mheshimiwa Likoni, that is the Honorable Mishi Mboko. There's something quite interesting about the celebrations today. It is because the person who will be commanding the parade, that is Lieutenant Colonel Mwagadi, is actually the first female commanding officer for what we would say the parade that is happening today, and that's a first instance for the country. And of course we'll continue grabbing several interviews. You can bring the Honorable Soro here as you address Pwani FM. Is still sister station, so you can go ahead. Very fine, thank you. It's a very good day today. It's Mashujaa Day. We are all Shujaas in our own rights. We come here to celebrate and to also enjoy our diversity. All the way from the farthest part of this country, people have flocked here in numbers to really enjoy and see our diversity, even as we celebrate our heroes, our national heroes that made us get to this level. Yeah. What are your expectations today as the president addresses the nation from Kwale? Very basic. To celebrate the legends that live within us, the legends that have helped or rather touched the lives of others in one way or another. In the yesteryears, we used to celebrate those people who fought for independence. But there is post-independence. The post-independent are people who've really worked so hard to put the Kenyan flag on the map, flying very high. And that is, the athletes of this world, or this country, the football legends,
the political legends, and even great leaders, you know, that have really done a lot of things in this country, in the recent past especially, in different sectors. Yeah. But in a political transition of some sorts, you know what you did in the National Assembly and what the Senate did. What would be your message to Kenyans? I hope that even the president will celebrate the heroes that have fought for the independence of our independent institutions like the National Assembly. That heroic act of the Honorable Mtuse and the 117 members that signed, of 184 members that signed, and then the 282 that voted to eject the deputy president, those are heroes. Like, we have come of age to stand for the constitution, that at this point in age a sitting deputy president can be impeached, really? Then that is a great milestone for our constitution. We should actually be honored as heroes, because now it's a good milestone. I mean, like, a sitting deputy president being discussed in the floor of the House. And we also thank the president. He didn't interfere with that process. He did not call us. He did not instruct any member on what to do, because he appreciates the fact that we are independent. You know, and I think Parliament as a whole, both the National Assembly and the Senate, should be celebrated. Yes. Thank you very much, Mashujaa, and happy Mashujaa Day. We continue with the live coverage of the Mashujaa Day celebrations through the VIP entrance. Interestingly, the conversation around the deputy presidency is a conversation that really must come out clear really here at the Kwale Stadium. Of course, we've seen the deputy president designate Kindiki receiving the president at the Kwale State Lodge, where there will be a state reception. But it's also clear that he's yet to take up that position owing to a court process. The deputy president who has been impeached, that is the Honorable Gachagua, has also wished Kenyans Mashujaa Day. I've seen that on his social media pages. So today is a special Mashujaa Day of some sorts. But what is most important is the speciality of the person commanding the guard of honor the president will inspect. For the first time, we have a female officer, the Lieutenant Colonel Faith Mwagandi, who is going to be commanding this parade and will be leading the president in the inspection of the guard of honor. This has never happened before. And the Lieutenant Colonel is from the Kenya Navy Force, the Kenya Navy Force of the Kenya Defense Forces. That's where she is from, and it will be interesting again to see how this rolls out. You've seen parades so many other times, but never before has it been commanded by a female officer. Lieutenant Colonel Faith Mwagandi is in charge of that process today. We are on the VIP entrance, and we continue to see, of course, to look at the number of VIPs that are making their way. In a bit, we'll be showing you a shot of the Commander-in-Chief armored vehicle that will be taking him around the stadium as he receives greetings from Kenyans, and we'll be showing you that in a bit. But for now, let me hand you back to Abdiaziz or Kamchemenza for a feel of what is happening inside the stadium. Well, of course, thank you so much, John Jacob Kuria on the other side, for giving us an update from the VIPs who are coming in. And of course, as I told you today, it is Mashujaa Day. It is in the name. 142 of them will be feted today by President William Ruto. You do know that the National Heroes Council has been playing a critical role to ensure that the Shujaas are identified. Out of the 50 million Kenyans, you are out there, you could have done something exceptional, but at the end of the day, this process has been transparent. And just to join us and tell us how that process was carried out and they arrived at 142 Shujaas that will be fitted today is none other than the National Heroes Council Chief Executive Officer. Asante sana kwa kuungana nasi. Sijui tuongee Kiswahili, tuongee Kizungu, yoyote yenye utataka tueleze. Wakenya wanauliza 50 million of them. How did you identify 142? Thank you so much na karibuni kwa Mashujaa ya mwaka huu Kwale. Nashukuru sana kwa kazi ambayo inaendelea nzuri, na tunazidi kujumuika na the public to ensure that the nominations are done quite in order. So in our act, the first principle which guide the nomination, in our act we have 14 categories. We have liberation struggle, maybe just to mention a few. We have sports, we have human rights, we have peacemaking, we have scholarship, we have entrepreneurship,
And all those give us direction on how we start doing our nomination, which means we should have Shujaas at each and every of those categories. We make a call to the public through MyGov to reach our website and give us their nomination, whom they feel has done work exceptionally within their region, even any other place. So we received those calls. This time we received over 300,000, and we have 300 of them. And over 300. It is over 300. And through that we received at each and every category as required. The point of how do you reduce it from 50 million Kenyans to 300 is because from the call we have made, we only act with what we have received. There are only sometimes we look at special categories when people have not brought us anybody like a disabled or all that. We take time to search out through different categories. We can ask sports people to give us. And also if there are some key personalities in sports who have done well in sport like the Olympics and marathons, we also make through the PS and the CS to give us those names. They are key artists also. Sometimes we can go another mileage because of they are known, and we ask the principal institutions like Kenya Cultural Center, PPMC, to also nominate people to us as a matter of building up into an alignment within the act. So we sift through these nominations and we get the best. Sometimes we can't bring everybody here. We are limited with space also. And also you can't say you can continue honoring all Kenyans that go. Otherwise we shall kill the process. So there are limits, and we make it happy by one time or another to nominate these people. I can tell you from this time a very interesting part. We nominate a sports person from Bungoma who won gold in javelin 1978. She could not believe it. But because of our research, we have a research institution and a team which works looking around. We nominated that lady. She's over the moon. She's very, very happy. She said for the first time, government has recognized. She's feeling like this is great. So we are moving away from what was happening before in the nomination of heroes. We want to involve the public as much as we can do. I remember when we have gotten out the 142 name, we take it back to the public to sanction and tell us whether there's something wrong or right for 14 days. For 14 days. So we believe, like, you don't call us and tell us I don't like so-and-so, I don't like Abdallah. No. There are protocols for saying no. Give us an affidavit that you believe Abdallah is not right. So we also sieve the people. Somebody can just say to you by your name and say, I don't want so-and-so. So there are protocols for denying somebody that honor. We will go through it. And also we'll say, okay, this one does not meet the right. We also work with NIS. We also work with all government security. They sit in our committee to verify some of these names. So it's my belief that whatever the council is doing is an all-round search for, with proper integrity, to see that we change the thinking, the norms people have been building up about what Heroes Council is doing. The honor is given to us. We are now trying to implement our act, Kenya Heroes Act 2014, and I believe I have a council with a lot of wisdom. A lot of wisdom. I have Jimmy Angwenyi there, Honorable. As the chair, I have Gitwa Kaingeri, a freedom fighter who is almost 99 years old. I have Leonard Mambo there. I have Reverend Labaia. I have Hussein. These are people with experience. They are teachers. They would not wish for anything to go wrong. And that wisdom we get from them brings out the best way we are trying to ensure that let the public also feel us. We know we are just beginning. We are trying to make it have more publicity to come. Like this one is also part of publicity we are appreciating as we are on the stadium, to ensure that the public understands what we do. We are open for any critique. That one we put it rightly, and any opinion which can come to us, we shall appreciate. And of course, out of the 142 of them, 24 are from the coast region. People are elated about that. So tell us about the uniqueness about this 142 people. What did they do? What did you see they did that was so exceptional? Especially, what was the theme that guided you this year? Well, I tell you, we are guided by the 14 categories. You can't go out of it because it's an act. But the people we have, I could mention just a few. We have Daudi Tonje is being honored.
I don't know whether anybody have a challenge with that. The work he did in the forces, everybody knows. General Mohammed is also being honored and is very happy about it. We have Agustin Cheruiyot, who is here with us in the stadium. Very, very happy about this honor. We have Abbas Gulit, who is here with us. We have one of the blood donors, number 1 of 5 times. I don't know how many people, some of us have done maybe 6 times. He's here with us. So we have Don Motif, an artist known very well. We have the young boy, Luis from Nyeri, who went back to save his colleagues when there was fire in their school. So we are trying to pick some of the areas which are more current, and we go back also posthumously. Like now we are honoring, as we are in the course, Metekilili Wamenza officially to be honored for the works he did for our liberation struggle. So it's a rich honor we are giving, and the people are ready. Some can be interviewed. I know some of you have interviewed some of them, and it's a very key honor we are giving to them. And maybe just to the public who are watching right now, not within the confines of this stadium, just tell them, once that Shujaa is fettered, what is it expected? Are there remuneration or their status at least changes for the better? That's a very, very key question, because the council is moving away from getting an honor and being a dead end. It's not like that. To explain this, I'll take you a little bit backward what we did last year. After the honor, we told them to form welfare groups in their region to work together. So if you have environmentalists and they have some work to do, they go do it. Like this year in June, we supported the environmentalist heroes in Mombasa at Chuda Creek to plant mangrove, which I visited just before coming here the other day. The trees are doing very well. So we are working on how to support each other. Whenever there is any activities under government directive which can be worked by a group, those welfare groups they are formed help us. We are also telling them after honor is not a way to stop. Yesterday I had a meeting with them and I told them, don't go and get the honor medal and sleep with it. Do more now. Be motivated to do it. We are looking at how best we can use those heroes, even for peacemaking, for cohesion. We visited Marsabit. And remember, we are honoring posthumous, all the 14 who died in Marsabit for the first time, after almost 18 years, from 2006 to date. So we are telling them, if you are honored on peacemaking, Kenya needs peacemakers. Why don't you be in the forefront as a hero who has been honored by the head of state and do your work? If you are an environmentalist, planting trees is the key thing in this government. Go. If you are an artist, how do you moderate the celebrations of the artist? Isn't it? So we are honoring, talking to them to do even more on what they have been honored on. It's not stopping there. And I'm happy even some of last year's heroes are with us here to share with the others the importance of coming together as a unit, and we are building up a bigger unit which can be working together with the council to do some work. And maybe your final remarks to the Kenyans who are listening and watching the proceedings from Kwale State. Thank you so much, most of the Kenyans who are listening to us from Kwale. First of all, we appreciate you. Know that we have a council now which is very much dedicated to honor you, and be watching around June, July for our call, so that you can also nominate persons who have identified, who have done good work, so that that nomination can reach us. And we are telling you that it's important for us not to leave anybody behind, because we are a small unit, we can't see everything. You who are in those regional areas, help us identify good people whom we can honor and celebrate them. When we honor them and celebrate them, we are bringing a cohesion in this country. We are making them emulate a good united Kenya for the future and for the goodness of this country. Thank you so much. And of course, that is the National Heroes Council's Chief Executive Officer, who have been touring around Kwale County and of course various parts of the country. We've just heard out of the 142, 24 are from the coastal region, and they have been confining
themselves within the 14 key areas. We've just heard from the CEO that this year it has all been about peace, and there are peacemakers, several of them who have been identified at the end of the day. Even lieutenants who are serving within the Kenya Defence Forces, generals, major generals as well, commanders will be of course fitted in the list of 142 Shujaas. And of course right now, any moment from now, we do anticipate the main guests to arrive. Already the podium has filled to the brim. That is the VIP section, and of course the leaders from governors and members of parliament, senators, as well as members of the county assembly, and men and women in uniform have already arrived. The chief guest, President William Ruto, First Lady Mama Rachel Ruto also, and as you can see, a motorcade of that is the National Assembly Speaker, that is Moses Masika Wetangula, now arriving into the stadium. We do know even the Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi will be here. Even the senator who was serving in the administration, that is the Speaker of the National Assembly, Jeffer Amason Kingi, will also be arriving here following that momentous process we witnessed in the National Assembly. And of course the key guests are arriving any moment from now. If you see the key guests arriving right now, it means any moment from now we do anticipate the leaders to arrive. Even from here I can see the Senator Majority Leader, that is Aaron Cheriot, and a host of legislators already to the podium itself. This will be the main road once the President will be arriving with his motorcade. Will be heading over, of course, to the main entrance. And of course, once the President arrives, you will see him boarding the special car from the Kenya Defence Forces, and he'll tour around the stadium greeting the residents before he goes to do the guard of honor. Already the men and women in the Kenya Defence Forces from Navy, Army, as well as the Air Force are already lined up at the middle of the stadium. Any moment from now, the head of state will be arriving. Just heard from the expectations from Kenyans and the leaders alike, talking about what they expect from the head of state to address them. Given that this is the coastal region, they anticipate to hear more about economy, the fishing industry, and the tourism sector, how they can be improved on so that it can show at the end of the day people are living out of that. Given that this is the coastal region, that is their main business. And of course in Kwale, agriculture also is very key, and you do know the government right now is of course, and there you have it, the governor has arrived, and you see the eruption within the stadium. That is Fatuma Achani, who has just arrived into the stadium. Any moment from now, she is being ushered. She will be ushered into the main dais or the main podium. And of course, she is the host governor of this year's Mashujaa Day, the 61st of its kind, the first in Kwale County. Fatuma Achani, you do know she has been working closely with the national government, especially in realization of this over 10,000-seater stadium that we are in right now. Even we showed you earlier on images of the stadium. It's already packed to the brim, and many residents who are being informed are still outside there. We do hope that they'll be allowed into the stadium to see the entertainment. The arrival of the Deputy President Designate, the Honorable Kithure Kindiki, who has just arrived at the Kwale Stadium. At the spot now, what we expect is the arrival of the President, because there appears to be no other protocols beyond that. Professor Kithure Kindiki has arrived, the Deputy President Designate. Of course, you had to see the Prime Cabinet Secretary, Dr. Musalia Mudavadi, but so far the Honorable Moses Wetangula, the Speaker of the National Assembly, has arrived. And so has the Governor for Kwale County, the Honorable Fatma Achani, who has also made her way to the stadium. The Prime Cabinet Secretary has also arrived, the Honorable Musalia Mudavadi. So largely, what we just waiting for is the arrival of His Excellency the President. But our camera is fixed at the VIP entrance, where the guests will be making their way through, and let's see who this is. That is the Speaker of the Senate. That is
Amason Jeffa Kingi, the Speaker of the Senate, Amason Jeffa Kingi, and so has the Speaker of the National Assembly, Moses Wetangula, arrived. So the two speakers are here, and Anna Gertrude Mbeyu of Kilifi County, woman representative, has arrived. So what we expect at this point, the Chief Justice, Martha Koome, and probably the entourage from the judiciary, and then the arrival of His Excellency the President. The big question is, will the Deputy President, Rigathi Gachagua, make his way here, following what has transpired over the last 2 weeks, part of it being him being impeached and the replacement already gazetted, Professor Kindiki being gazetted as the Deputy President. Only that there was a court order that has barred his swearing in as a Deputy President. The government is in the courts of justice, led by the Attorney General Dorcas Oduor, challenging those orders, and the idea here is to ensure that Professor Abraham Kindiki is sworn in as a Deputy President. We all don't like having to wait in long queues or for a long time just to get the service that you want, right? Hey, look, these two frames have the exact same prescription, only that one is a thinned down version that I was able to get from Jaff's Optical House in 24 hours. This is a service that
Kenya na Amiri Jeshi Mkuu, niombe tusimame kwa heshima kumkaribisha Mheshimiwa Rais tukiongozwa na bendi ya Maru. Hadi baadaye. Tukiongozwa na bendi ya baadaye. Hadi baadaye. Hadi baadaye. Mheshimiwa Rais, sherehe ya Mashujaa, wapi shangwe na vigelegele kwa Mheshimiwa Rais. Moja, mbili, karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Moja, karibu Mheshimiwa Rais, wanafunzi peperusha bendera, wapi shangwe na vigelegele kwa Mheshimiwa Rais. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Boma langu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Karibu Mheshimiwa Rais, eneo gatuzi la Kwale katika sherehe ya Mashujaa. Tuendelee kumkaribisha Mheshimiwa Rais kwa makofi, mabibi na mabwana, anapojiunga nasi katika eneo gatuzi la Kwale, sherehe ya Mashujaa. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Moja, karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya Mashujaa. Wapi shangwe na vigelegele, wanafunzi peperusha bendera. Hongera Mashujaa wetu. Mkiwa mkono wa kulia wa jukwaa, tumsalimie Mheshimiwa Rais, Mashujaa wetu kwa furaha. Mashujaa hoye! Karibu Mheshimiwa Rais. Mashujaa kwa shangwe tumsalimu Mheshimiwa Rais. Welcome to QNet's world of new beginnings. Boma yangu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Asante sana Maroon. Asante sana Maroon Commandos. Niombe tubaki tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Anayemsikiliza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi ya Kenya, Jenerali Charles Mureu Kahariri. Bendera ya kikosi hupewa heshima ya hadhi ya juu, unavyoshuhudia Mheshimiwa Rais akipeana heshima zake kwa bendera ya jeshi. ya kuweza kuendelea na gwaride. Punde tu Mheshimiwa Rais atachukua nafasi yake rasmi kwenye jukwaa maalum.
Kala Officer pamoja na Parade SM wakichukua nafasi zao rasmi. To your duties by the left quick march. Wanajeshi hawa wanaondoka hivi sasa uwanjani baada ya kwa leo kupata kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba fuo za bahari zetu ziko salama masaa 24, mipaka yetu iko salama masaa 24 na anga letu liko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hili ni Luteni Kanali Faith Mwagani, na ikumbukwe kwamba yeye ndiye mwanadada wa kwanza kutuipa jukumu la kuwa parade commander wa kuweza kuongoza vikosi vyote vitatu vya jeshi letu. Divisheni ya kwanza chini yake Philemon Kalama anayebeba bendera iliyo fahari ya jeshi la wanamaji, Luteni Samuel Sugu. Federation Mwarando Sawan Mohamed Ali. Divisheni ya pili chini yake Captain Edwin Wahungu. Divisheni ya tatu jeshi letu la nchi kavu kikosi cha 5 chini yake Meja Paul Nyaga Irene, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya 4 jeshi la wananga chini yake Meja Douglas Wanjohi Mwangi, akiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Brigade Adjutant Captain Hewa Mageso. Mheshimiwa Rais, linafuata gwaride la vikundi na nitaweza kuapisha wenzangu waweze kuendelea na itifaki hiyo. Inafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi ikiongozwa na jeshi letu la nchi kavu 5KR the Fighting Five, chini yake Meja Kevin Saningo Leyan, Company CSM, afisa mteule daraja la pili Jarso Abdi Dawa. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Duncan Kibor Koskei, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Chini yake Luteni James Murcia Ngarum, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha tatu, Mheshimiwa Rais, chini yake Luteni Esther Mnyazi Mkala, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni kikosi cha 15 A Company, kauli mbiu yao ikiwa ni Stay High Alpha Raiders, chini yake Meja Jonathan Toniok, Company CSM, Warrant Officer 2 Ngungu wakiwa. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Ahmed Kuracha Halake, katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kikundi cha pili chini yake Luteni Conrad Kipto, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha tatu chini yake Luteni Isaac Kimathi, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni polisi wa kitaifa
wakiongozwa na Kenya Police Service chini yake Superintendent Lydia Mambo akisaidiana na Chief Inspector Sitene Rotich. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Elijah Mwadori wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Florence Mapenzi akisaidiana na Inspector Amina Hanyara Hussein katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Sasa ni GSU wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe chini yake Chief Inspector Wesonga Makwari Boniface akisaidiana na Inspector Vincent Korir. Kikundi kifuatacho, kikundi cha GSU wakiwa katika mavazi yao mazito ya kikazi chini yake Inspector Daniel Ndolo. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni kikosi spesheli cha kutumia majibu maarufu kama K9 Squad chini yake Chief Inspector Evans Kipsang akisaidiana na Inspector Daniel Siengo. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni Administration Police Service chini yake Superintendent Albert Simicha Parmeris akisaidiana na Chief Inspector Lekurtut Julius. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Juma Omar Mwajambo wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni polisi wa kupambana na wezi wa mifugo chini yake Inspector Alfred Moki Sivana wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, kikundi cha kupambana na majanga yanapochipuka chini yake Inspector Joshua Mbaye Kutuku wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni polisi wa kuchunga mipaka yetu chini yake Inspector Kevin Walukana Njani wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, ni askari wa kulinda fuo zetu za bahari pamoja na maziwa yetu ya ndani almaarufu kama waters chini yake Luteni Nasi Nyakuhi. Mheshimiwa Rais, wafuatao hivi sasa ni askari wa kulinda magereza yetu chini yake Superintendent George Njue akishirikiana naye Chief Inspector Sai Bekari. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Kantori Gogu wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Rosette Baraza akishirikiana naye Inspector Diana Imungu wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Wafuatao hivi sasa ni askari wa kupambana na ghasia gerezani almaarufu the Royal School chini yake Inspector Juma Kumache. Kikosi kifuatacho, Mheshimiwa Rais, ni askari wa kuchunga mbuga zetu za wanyama chini yake wale Mtumu William Odede Asugo akishirikiana naye Assistant wale Mtumu Odede Daudi wakiwa kwa mavazi yao mepesi ya kikazi. Kifuatacho ni kikosi cha askari wa kulinda misitu yetu chini yake Superintendent William Odede Asugo akishirikiana naye Chief Inspector wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, kikosi kifuatacho ni vijana wa huduma kwa taifa
kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Kikundi cha 4, kikundi cha kinadada, chini yake Inspector Mary Mugambi, wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Na kwa kutufungia gwaride hili la vikundi, Mheshimiwa Rais, ni askari wa gatuzi hili la Kwale, chini yake Chief Inspector Joseph Kalumalewa, akishikiana naye Inspector Abdalla Morandani, wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada, chini yake Chief Inspector Mwanajuma Gwaya, akishirikiana naye Inspector Magdalene Duta, wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Tuwasindikize askari hawa kwa makofi tafadhali, kwa kazi nzuri wanayoifanya. Mheshimiwa Rais, ni zamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuweza kuondoka uwanjani hivi sasa baada ya kutekeleza wajibu wao siku ya leo chini yake Captain Simon Mwaganda, Senior Drum Major, afisa mteule daraja la pili Paul Nzimbi, wakiondoka uwanjani baada ya kuletea muziki uliopangwa ukapangika katika makala ya mwaka huu ya sherehe za Mashujaa hapa kaunti nambari 2, kaunti ya Kwale. Basi Mheshimiwa Rais, litafuata tamasha la ndege zetu za kivita na nitampisha mwenzangu aweze kuendelea. Basi Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia hewani, kikundi cha kwanza ndege aina ya Grove 120 Alpha leo hii zikiwa chini yake lead pilot Major Lucas Wafula Wekesa, zikipita taratibu mbele yako Mheshimiwa Rais kuweza pia kutufanikishia makala haya ya siku ya Mashujaa mwaka 2024. Basi kitakachofuata Mheshimiwa Rais ni kikundi cha pili ambazo ni ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5, kawaida yake mwendo wa kasi, sauti kuu, lakini kwa mara ya kwanza zitapita zikiwa taratibu mbele yako Mheshimiwa Rais. Na ni ndege hizi Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia angani, zikiwa katika 4 ship box formation. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali, ambao hakikisha kwamba anga letu liko salama, wakiweza kujiondoa katika mfumo huo wa box formation, ili Mheshimiwa Rais waweze kutuletea maonyesho ya moja kwa moja jinsi wao ukaweza kukabiliana na adui angani, ardhini na pia hata kwenye fuo za bahari. Mheshimiwa Rais, rubani wa kwanza atatuletea onyesho ambalo atainua pua la ndege takriban digrii 45, kisha kupaa akielekea mawinguni na kuletuletea mizunguko ya upande wa kushoto mwa ndege. Kisha rubani wa pili Mheshimiwa Rais atatuletea onyesho ambalo yeye naye atainua ndege takriban digrii 60 kupaa akielekea juu kabisa, pia akiweza kutuletea maonyesho ya kushoto. Kisha rubani wa tatu Mheshimiwa Rais naye atatuletea onyesho roll of top, onyesho ambalo rubani atainua pua la ndege kupaa ikiwa wima, na inapofika upeo wa kupaa basi rubani atailaza chali na kurudi mahali ambapo ametoka. Alafu baadaye Mheshimiwa Rais tutaweza kupata ndege ya 4 ambayo itaweza kutuletea high speed pass, onyesho ambalo marubani huweza kutumia kule vitani, manake sauti hii ukiisikia. Rubani wa kwanza Mheshimiwa Rais akiwa tayari kabisa, kama tunavyoshuhudia kuinua pua la ndege na kutupa mizunguko ya kushoto. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Basi Mheshimiwa Rais, rubani wa pili kama nilivyokuwa nimesema, naye akituletea vertical roll, kuinua pua la ndege takriban digrii 60 kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kupaa juu kabisa, kisha pia kuweza kutuletea mizunguko maridadi na kuingia mawinguni. Kisha rubani wa tatu Mheshimiwa Rais kutuletea roll of top, atapaa akiwa wima kuelekea juu kabisa kama tunavyoshuhudia hivi sasa. Ameinua pua la ndege, anapaa akiwa wima kulala chali, na tutamuona akiweza kurudi nyuma mahali ambapo hakuna mawingu. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Kisha anayetuletea 4 point roll, mara ya kwanza, ya pili,
ya 3, ya 4. Rubani wetu mkuu, ndege hiyo ikipelekwa na Luteni Kanali Douglas Kitonga Muthuri, ambaye ndiye komanda wa kikundi ambacho kinashughulika na marubani wetu. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, tunatarajia ndege yetu ya 5 kuweza kuletea onyesho la 5 high speed pass. Ukisikia sauti hiyo, basi ndege hii itakuwa imepita. Tunatarajia hivi sasa rubani huyo akiwa ameshajiweka tayari kabisa ataweza kupita mbele yako Mheshimiwa Rais, kama vile naona wananchi upande wa pili wanaitazama. Ndio hiyo ndege, sauti almaarufu Sound of Freedom. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali, Captain Alan Ocheng, kutufungia maonyesho haya Mheshimiwa Rais. Basi ni ndege aina ya Puma, ikiwa ni helikopta speciali, ndege ambayo ina uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu zaidi. Leo hii ikipita mbele ya jukwaa hili ikiwa na ujumbe speciali kwa mashujaa wetu, ndege ambayo leo hii inapelekwa naye ama inaendeshwa naye rubani mkuu Kanali Simon Buhuri. Ndege hii ambayo ni helikopta speciali hivi sasa ikiweza kupita mbele yako Mheshimiwa Rais, ikiwa na ujumbe unaosema hongera mashujaa. Tuwape makofi marubani wetu kwa ujumla, pamoja na mashujaa marubani kwa kazi nzuri ambayo wanafanya. Nimpishe mwenzangu Sajeni Misango ambaye aweze kukamilisha ratiba ya kijeshi kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja, na ningependa kuwashukuru waliofanikisha makala ya mwaka wa 2024 sherehe za mashujaa, wakiongozwa naye Brigedia Elijah Ndegwa Gatere, Brigedia Collins Mitoko, Kanali Ahmed Ibrahim Boru, Kanali Luka Nandasaba, Kanali Wilfred Nyakundi Orina, Luteni Kanali Frederick Njoli, Major Charles Obong na Major Matthew Lorot Ingolan. Pia niweze kuwashukuru Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Joel Mrage, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Dennis Namunyu Oletalengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major Warrant Officer 1 Musa Adan Abdi, wote wakiwa ni OGW. Ni washukuru wenzangu Senior Sergeant Kisuya, Sergeant Masi Chitai na Corporal Kiti Jefwa. Jina langu ni Sergeant Misango Mbaye, nikiwarejesha moja kwa moja hadi kwake Bwana Mike Gitone aweze kuendelea na ratiba ya siku jinsi ilivyoratibishwa. Mheshimiwa Rais, inafuata sasa gwaride la maskauti wa kike na kiume, Girl Guides na St. John Ambulance. Siku ya leo tunaposherehekea siku ya mashujaa, boma langu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Nitampisha mwenzangu Katana ili aweze kutuvalia njuga kipindi hicho. Naam, shukrani za dhati sana mwenzangu. Mheshimiwa Rais, basi karibu tena kwenye kipindi hiki cha pili cha gwaride, ambayo kinatamatisha magwaride yetu siku ya leo, ikiwa linaongozwa na skauti, Girl Guides pamoja na St. John's Ambulance. Mbele yako Mheshimiwa Rais ni bendi ya mseto ambayo inajumuisha ACK Kwale na AIC Chanagande. Vyo hivi ni speciali vya watoto Mheshimiwa Rais, chini ya himaya yake Messmaster Ishmael Omar ambaye watatuletea gwaride hili. Bendi, tuendelee. Mheshimiwa Rais, bendi hii inaweza kutuchezea nyimbo za kizazi kipya, nyimbo zilizopendwa na pia vile vile nyimbo za enzi, ambapo siku ya leo wataweza kuhakikisha hatua zote zilizoko kwenye gwaride hili la maskauti zinaenda sawa sawia. Bendi hii Mheshimiwa Rais, mkurugenzi mkuu wa muziki anajulikana kama Dom Alex Ngereza. Drum major siku ya leo Mheshimiwa Rais akiwa ni mwanadada mdogo kabisa Hope Sonia.
Skauti Mheshimiwa Rais waliweza kuhudumiwa hapa nchini Kenya miaka ya awali, na ikiwa wewe ndiye baba mlezi wao, wako na skauti mkuu Prof. Jacob Kaimenyi, pia vile vile kamishina mkuu Bwana Victor Radido, wakiweza kuhakikisha kwamba skauti basi inaendelea nchini Kenya, na wako katika vitengo tofauti tofauti. Basi kikundi cha kwanza Mheshimiwa Rais kinachopita mbele yako ni sungura, rangi yao ikiwa ni rangi ya manjano, miaka 6 hadi 12, wanasema do your best. Kikundi kinachofuata ikiwa ni chipukizi, rangi ya kijani kibichi, miaka 12 hadi 15, wakisema be prepared. Vile vile kikundi cha wanadada hicho ikiwa bado ni chipukizi Mheshimiwa Rais, kinachofuata Mheshimiwa Rais ni kikundi cha mwamba wakiwa wamevalia rangi ya maroon kwenye shingo, miaka 16 hadi 18, wanasema look wide. Skauti Mheshimiwa Rais humu nchini imeweza kuwasaidia vijana wengi sana kuwa na nidhamu wanapokuwa shuleni, hata pia vile vile wanapokuwa nyumbani. Kikundi kinachotamatisha skauti wa kike na wa kiume Mheshimiwa Rais kinajulikana kama Jasiri, rangi yao ikiwa ni rangi ya chungwa, miaka 19 hadi 26, wanasema service ndiyo mwito wao. Vile vile Mheshimiwa Rais inayofuata ni bendera ya Girl Guides, wakiwa chini ya himaya zake mama mlezi, mama wa taifa Bi Rachel Ruto, kamishina mkuu Bi Teresia Chebet Maina, mkurugenzi mkuu wa kitaifa Priska Gadhiga, mwenyekiti wa bodi Honorin Kilangat. Kikundi cha kwanza Mheshimiwa Rais wanajulikana kama Brownie, wakiwa mahiri kabisa wakitembea kwa umaridadi. Kikundi cha pili kikijulikana kama Girl Guides wanapita mbele yako Mheshimiwa Rais. Wanaopita mbele hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikundi cha wanadada ambacho kinajulikana kama Girl Guide, wakiwa wamevalia blue wakisema upright. Mheshimiwa Rais, kinachotufungia gwaride la Girl Guides ni kikundi Rangers wakiwa wamevalia navy blue, miaka 18 hadi 35, na inayotufungia gwaride hili ikiwa kikundi cha kwanza cha wanaume ni St. John's Ambulance ambao wanajulikana kwa kazi yao ya huduma ya kwanza nchini Kenya. Kikundi cha kwanza ikiwa ni Dolphin, miaka 13 hadi 18 kunradhi. Vile vile wanadada hao wakiweza kufunga kikundi hicho, na cha mwisho Mheshimiwa Rais ikiwa ni above 18 wakijulikana kama adults. Basi bendi yetu kwa kuweza kupromosha miziki hiyo na kuhakikisha hatua hizo zinafuata, Mheshimiwa Rais wanatoka na wimbo Tuwape makofi jameni wanaskauti wetu wanapoaga kiwanja hiki na tunapofunga tamasha za gwaride. Wanasema na kuongeza masukari. Basi ningeomba Mheshimiwa Rais niweze kukaribisha mkuu
wa kikosi chetu cha State Functions Bwana Mike Gitonga aweze kuendelea na ratiba inayofuata. Karibu. Asante sana Katana, na tuwapigie maskauti makofi tafadhali. Kwa heshima kuu, naomba na tazama kuu tuwe watulivu sote kwa maombi, na maombi yataongozwa kimila ni mzee Salim Mwasabu. Maombi ya Kiislamu tutaongozwa na Shehe Faraji Bakari Omari, na atakayetufungia kurasa la maombi ni Reverend Musomba kwa maombi. Kaya atusimilani muchisimila na voya vizo vinivyo hazo inomvula ya pego simasia mwamba Zahara mloganji mloga nchi ya Kenya, mloga rais wa Kenya Bwana William Samoei Ruto, mloga mahakama ya Kenya, mloga bunge la taifa la Kenya, hai mlungu ukongo mpungu atwa chigomba similani alombaeniani serabi emeni chitwani mfura kumanya kuimana chime matsonana kumanya kona na gaone mikono mipaha kumanya kuirana ibire magulunguzo kumanya kuchitanga nagachite similani. Jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa sikukuu hii ya mashujaa wetu wa nchi yetu tukufu ya Kenya. Tukuomba Mwenyezi Mungu utubariki, utuzidishie kheri, baraka na amani yako Mwenyezi Mungu. Tukushukuru kwa kutupa mafanikio mema katika elimu, afya na mengi tuliyoweza kufanikiwa katika nchi yetu ya Kenya. Twamuombea rais wetu Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto maisha marefu, afya njema, azidi kutuongoza Kenya hii tupate mafanikio na maendeleo zaidi. Kwa kuomba Mwenyezi Mungu uwajalie viongozi wetu wote na wananchi sote tuzidi kupendana, tuwe na umoja, ushirikiano, amani na maendeleo zaidi. Rehma na amani ziwashukie mitume wako wote. Amin, amin, amin. Let us pray. Heavenly Father, on this Mashujaa Day, we come before you with hearts full of gratitude. We thank you for the heroes who have paved the way for our freedom and progress. Almighty God, on this Mashujaa Day, we lift before you His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto. We thank you for his leadership and the responsibilities he carries. Grant him wisdom and discernment in every decision he makes. Bless all our leaders in national and county government. Lord, help us to foster unity among our communities, embracing our diversity as our strength. Gracious God, grant us the strength and the courage that our heroes exhibited in their fight for justice and equality. Let their examples remind us to stand firm in our conviction and pursue what is right. Dear Lord, as we remember those who have fought for our freedom, we also pray for the future generation. Instill in them the values of bravery, integrity, and service. In closing, we ask for your blessing upon our nation. Bless us economically, socially, numerically, and spiritually. In Jesus' mighty name, we pray and believe. Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto
Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa, Mama Rachel Ruto, Mheshimiwa Profesa Abraham Kithure Kindiki, Mkuu wa Mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, Mkuu wa Sheria, Gavana wa eneo gatuzi la Kwale na viongozi wote mbalimbali, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, wananchi wapendwa, mashujaa kutoka pembe zote za nchi yetu ya Kenya. Na Mheshimiwa Rais, naomba aombe mashujaa wasimame ili tuwapongeze. Mashujaa, hebu tusimame tuwapongeze tafadhali mashujaa ambao tunasherekea siku ya leo. Asanteni, mnaweza mkaketi mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya kamati ya andalizi ya tamasha hii siku ya leo ya mashujaa, naomba unikubalie tuweze kuingia kwa kipindi cha burudani, na wakaribisha wenzangu Boni na Beatrice wawakaribishe kwa kipindi cha burudani. Karibu. One, two, one, two. Mheshimiwa Rais, tunaomba radhi kwa hitilafu hiyo ya kimitambo, lakini hata hivyo, Mheshimiwa Rais, burudani ya leo imetiwa vikorombwezo na viungo vya kuvutia mithili ya pilau na biriani. Mheshimiwa Rais, burudani hii imegawanywa kwa daraja mbili. Daraja ya kwanza itashuhudia wanafunzi takriban 520 kutoka shule mbalimbali za msingi gatuzini humu, wakiongozwa na Janet Langat kutoka Wizara ya Elimu, waelekezi wakiwa ni Eric Amuhaya, Faith Mbote, Hezekiah Ogira na Salim Omar. Wanafunzi hawa pendeza na yenye mafunzo tele kulingana na kauli mbiu ya sherehe za mwaka huu ambayo ni boma yangu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Hiyo ndio itakuwa daraja ya kwanza. Daraja ya pili, Mheshimiwa Rais, ni burudani mseto. Tutaanza na mchezo wa kuigiza wenye mada boma yangu. Mchezo huu utafuatwa na shairi lenye mada Kenya inaendelea, kabla ya wasanii tajika kutoka gatuzini humu kuteka uga huu kupitia nyimbo zao maarufu. Mheshimiwa Rais, sijui kama unaofahamu wimbo mimi ni mzabibu, baba ni mkulima. Pia utatumbuizwa na taarabu, mtindo ambao ni maarufu sana hapa Pwani. Hitimisho ya burudani ya leo, Mheshimiwa Rais, itakuwa ni densi ya Sengenya. Watoto, iwapo mko tayari sasa, uwanja ni wenu. Wanakwale wa Kenya kwa jumla, tuwakaribishe watoto uwanjani kwa shangwe, makofi na vigelegele. Karibuni.
ramani ya nchi yetu Kenya, wanaonesha uzalendo wao na shukurani kwa wanajeshi kwa kuilinda. Tuwape makofi mazuri watoto wetu. Ulize mwenzako nyumba hii wahitaji kwa lugha ya mama. Oh yeah.
Mheshimiwa Rais, hawa ni ishara ya wale wanaopata kazi katika mradi wa nyumba za bei nafuu. Hivi punde watajenga ghorofa papa hapa. Kenya leo tuishi kwa furaha, mashujaa tunaojivunia, ona sasa uhuru tunao. Kenya inameremeta, Kenya yetu, Kenya inameremeta, Kenya, Kenya inameremeta, Kenya yetu, Kenya inameremeta, Kenya, Kenya inameremeta, Kenya yetu, Kenya inameremeta, Kenya, Kenya inameremeta, Kenya yetu, Kenya inameremeta. Ya Mheshimiwa Rais, jengo ndilo hilo la ghorofa 4, mlango ukiwa karibu na jukwaa lako, na sasa hivi litafunguliwa rasmi hapa. Mheshimiwa Rais, ukiangalia wapi makofi na vigelegele. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, kijana huyo mwenye koti zito ana azma ya kuwa rais kama wewe. Sasa anakwenda kufungua jengo hili ambalo ni nyumba za bei nafuu. Anachukua makasi, anakata utepe, tumshangilie kwa makofi. Anakabiliana na ufunguo, anaingia ndani kufanya ziara. Mheshimiwa Rais, pale ndani kuna bedsitters, kuna 1 bedroom, kuna 2 bedroom, na zote zina stima na maji na zimesafishwa kweli kweli. Wapi vigelegele wananchi? Nyinyi nani? Wataka mwenzenu akapiki wapi na waona haswa nje
kuja kuonyesha. Alafu mama mimi sina uko hichi chumba. Na ndio maana niliwaambia. Mwambieni baba yenu ajenge nyumba kubwa. Yaani nyinyi binadamu hamna shukrani kabisa. Wenzenu huko nje hawana hata makao. Nyinyi mko hapa mnalalamika. Nyumba ni ndogo. Nyumba ya kuja. Hebu nioneni huruma. Kwanza paondokeni hapa. Alafu wewe mama yake. Huu ni mwezi wa 6. Mimi keke kunini? Kazi ni kuchochea watoto tu. Yaani kwenye kinyumba hiki kupika kulala watoto tunao tena baba kutoka pekee. Sasa nasemaje? Sikupi. Wazee wenzangu na wauliza, je, ungwana wewe kujisajili Citizen boma yangu? Basi mimi najisajili niokoe familia yangu. Fanya hivyo baba. Ndege wako na mahali pa kuenda jioni, wanyama wa porini jua likitua angani, samaki wa majini wana makao baharini, wako mpangoni. Na kuna Mkenya hana nyumba mahali, na zile ziko hawezi kumudu bei ghali, analilia serikali, ategemea serikali. Wewe nawe uko kwa flash umekulia wapi kama si humu ndani? Hebu nenda kafundisha mwenzako jinsi ya flash. Hebu tuende ukulione. Bwana mama, karibuni kwa boma langu bwana. Karibuni. Mama, hawa watoto wako wapi? Mbona kumenyamaza sana? Kila mtu amelala chumbani mwake. Hili jumba hili kama ni hoteli zile za wazungu bwana. Wewe wasema mche. Huku kuna maji ya moto na ya baridi. Chumba cha wageni kiko wapi bwana? Mama, mimi nimewaletea kwa hii boma yangu ili mnione na nyinyi mkasajiliwe mpate boma yenu kama hii. Kama ni hivyo bwana, pia na mimi niko ndani ya boma. Mimi niko. Na wewe mume wako. Asante mke wangu. Na rais wetu ndio shujaa wetu. Hayo nipeleke kwa humba. Utalala kwa nyumba za matope hadi lini? Kenya si kama zamani, sasa nina boma langu. Pongezi kwake rais kuleta mradi huu. Hizi nyumba sio ghali, bei zake si za juu. Hata asiye na mali ameipata nafuu. Kenya si kama zamani, sasa nina boma langu. Kenya sasa ni tajika kwa yake maendeleo. Wakenya twafarijika, kimepanda chetu cheo. Maboma yetu hakika yamekuwa ya kileo. Kenya si kama zamani, sasa nina boma langu. Kenya si kama zamani, nchi yetu inapaa. Ajira tumezibuni, tumeipunguza njaa. Mafundi wa mjengoni nao pia mashujaa. Kenya si kama zamani, sasa nina boma langu. Ajira zimepanuka
nihame kwa nini? Na mambo yamenyoka. Kenya si kama zamani, sasa nina boma langu. Mbele nitatarajia Kenya izidi kupanda. Kila mwenye familia hatoishi kwenye banda. Hakuna tena udhia wa watu kurandaranda. Kenya si kama zamani, sasa nina boma langu. Sasa tunalo jukumu la kulinda nyumba zetu ili zipate kudumu warithi wa watoto wetu. Hii siyo kazi ngumu, umoja ndo ngao yetu. Kenya si kama zamani, sasa nina boma langu. Meniheshimisha, siunipokea lawama. Amani, upendo, umoja na mengi maendeleo. Tumeimarika, sijisikii jamani. Areka shilingi ya mbele maalum mzigo na mwende. Kenya ni msiri yangu kwa maana silale. Nasilale, animele mbomo, anachewa. Animele mbomo, anachewa.
Yeah.
Tuwapongeze kwa makofi tafadhali, na kwa densi hii ya Sengenya. Mheshimiwa Rais, tunafika mwisho wa burudani yetu kama ilivyokarabatiwa na PPMC ikiongozwa na Daktari Donald Otoyo, na hivi sasa tunawakumbusha tu wananchi kwamba leo saa 8:30 alasiri kutakuwa na mechi za soka papa hapa, tusikose kurejea. Basi moja kwa moja kwa Mike Gitonga. Asante sana, tuwapigie makofi tena tafadhali kwa hiyo kipindi cha burudani. Asanteni, asanteni. Mheshimiwa Rais, kwa onyesho hilo ndipo tunakunja jamvi la tamasha yetu ya burudani leo tunaposherekea mashujaa wetu. Kauli mbiu ya sherehe yetu ni boma yangu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Mheshimiwa Rais, sasa niruhusu
ni mwalike katibu katika idara ya kitaifa ya makazi ama ukipenda nyumba, PS Charles Hinga anene machache kabla tuendelee. Naomba tumpigie makofi katibu wa idara katika housing, Charles Hinga, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Cabinet Secretaries here present, distinguished guests, God is good. Your Excellency, we're going to have a short session where we are going to witness the handing over of a check to Juakali artisans from Kibra worth 720 million shillings. So allow me to invite the contractor, Mr. Samit Gelot, and the chairman of the Kibra Juakali Association, Karl Aura, to come. And with your permission, Your Excellency, I'll request that you come so that you can hand over the check to the Juakali artisans. Karibu. $720 million shillings to do doors, windows, balustrades. This is real work, and it will benefit about 300 Juakali artisans in Kibera. Makofi tafadhali. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, the affordable housing program is not about 4 walls and a roof. It is about dignifying our people, and it is about giving opportunity to many unemployed Kenyans. Your Excellency, as you will see, the Juakali Association of Kibra is just but a fraction of what we have provided to all the Juakalis. In all our 75 active sites in the country, the Juakalis, the local Juakalis are being involved. And so far, we have given them 4.4 billion shillings worth of work. And Your Excellency, in 2022, you said that one day this country is going to look like a construction site. Indeed, it is looking like a construction site. Your Excellency, at the heart of this program are people. People that have dreams and aspirations. And by the mere fact that we share the umbilical cord of being called Kenyans, they deserve the dignity that some of us have. And that is why, Your Excellency, I would like to invite Stanley here, a young man from Kibra. He is the chairperson of the what is called SEC. This is the organization that is organized